Welcome to Apple Tree Channel. Unit 5. Nature and Weather. Сьогодні на уроці ми з вами починаємо нову тему. Природа і погода. So, read the saying of Englishmen and translate. Прочитайте вираз англійців, так, і перекладіть. So, do you agree? Why not? So, there is no bad weather, there are bad clothes. Немає поганої погоди, є лише поганий одяг. So, of course, I agree with this statement. Of course I do. Wear proper clothes and everything will be fine. So, before you start, answer some questions. So, what do you know about your planet, Earth? Що ви знаєте про планету Земля? We know that it has got spherical shape. Ми знаємо, що вона має сферичну форму. What are the most beautiful places in your country? Які найпрекрасніші місця у вашій країні? What's the weather like today? Яка сьогодні погода? What's your favorite season and why? Який у вас улюблений сезон, пора року і чому? So, do you take care of the planet and how? Чи ви піклуєтеся про природу і як? Яким чином? Ось на ці питання вам треба дати відповідь. Planet Earth. Lesson 1. Перший урок 5-ї теми. Планета Земля. Speaking. Page 156. What surrounds us? Що нас оточує? What natural forces do you know? Які природні сили ви знаєте? Gravity. Гравітацію ми знаємо. What do we need for living? Що нам потрібно для життя? So, we need oxygen, water, food, solar energy. So, find as many words about the life of our planet as you can in this circle. Знайдіть стільки слів про життя нашої планети, наскільки ви зможете у цьому кружечку. Fire – вогнище, wave – plants – рослини, snow – сніг, sky – небо, sun – сонце, cloud – хмарка, ground – земля, water – вода. Sand – пісок, people – люди. Wind – вітер бачу. So, stone – каміння, rain – дощик. Moon – місяць, star – зірка. Окей, find these words. And now let's do the quiz. Давайте з вами пройдемо цей квіз, опитування. Question 1. So, where do we live? Де ми живемо? We live on Earth. Ми живемо на Землі. We live in Europe. В Європі. We live in the Eastern Europe. У Східній Європі. So, we live in Ukraine. Отже, я гадаю, що ми дали вже всі можливі відповіді. Earth is a star, a planet, a solar system. Земля – це зірка, планета чи сонячна система. Earth is a planet. What color does the Earth look from space? Як виглядає Земля з космосу? Blue. What does Earth have? What bodies of water? What landforms? Or what living organisms does Earth have? No, maybe what bodies of water does Earth have? Яку воду має Земля? Мається на увазі. Or landforms. Тут можна і так сказати. Не знаю, в чому тут питання. So, what makes Earth unique? Що робить Землю унікальною? Water, air, land or life? Life. Це однозначно life. Так. What bodies of water or landforms does Earth have? Нехай буде bodies of water. Okay. So, now let's read the text. So, read the text and check your answers to the questions of the quiz. Отут, можливо, зараз ми відповіді на 4-те питання і знайдемо. Так, що там треба було підставити. So, Earth is the planet we live on. Земля – це планета, на якій ми живемо. It is one of the 8 planets in the solar system. Вона одна з 8 планет сонячної системи. Solar system – сонячна система.
Давайте подивимося, як же ж вона виглядає. Ось у нас sun, сонце, ось наша Earth, земля, а це усі інші наші планети, так? Окей. On Earth there is land, mountains, forests and cities. На планеті Земля є земля, гори, ліси та міста великі. But most of Earth is water, але більшість землі – це вода. The oceans cover 2/3 of the Earth. Моря покривають 2/3 землі. This is why the Earth is blue when people take photographs from space. Ось чому земля синього кольору, коли люди фотографують її з космосу. So in fact, water supports plants and animal life on Earth. Насправді, вода підтримує життя рослин і тварин на землі. Also, life can exist on Earth because the sun gives sunlight and heat. Також життя може існувати на землі, тому що сонце дає сонячне світло і тепло. Plants need sunlight to grow. Рослини потребують сонячного світла, аби рости. Animals, including humans, need plants to eat and the oxygen they produce to breathe. Тварини, включаючи і людей, потребують рослин в їжу і кисень, який ці рослини виробляють, аби ним дихати. Without heat from the sun, Earth can freeze. Без тепла від сонця земля може замерзнути. There will be no winds, ocean, waves or clouds to transport water. Не буде тоді вітрів, хвиль океану або хмар, аби транспортувати воду. Only on Earth there are important natural resources for people to survive. Лише на землі є усі важливі природні ресурси, аби вижити. Planet Earth is unique and it's our home, so we need to take good care of it. Планета Земля унікальна, вона є нашою домівкою, тому нам потрібно добре за нею слідкувати, піклуватися про неї. Vocabulary, page 157. So, where on earth would you like to be now? Де на землі ви хотіли бути зараз? Imagine you can go anywhere you see in the pictures below. Уявіть, що ви можете поїхати будь-куди, куди ви бачите на цих малюнках. Where would you like to appear now? Де б ви хотіли зараз опинитися? Why? Чому? I would like to appear here, maybe, picture 1. Why? Чому? So, because it's a picturesque place. The scenery is beautiful. What can you see there? Match the pictures with the names of landscapes. Отже, нам потрібно поєднати малюнки з назвами пейзажів цих. So, mountains, гори, desert, пустеля. Ну, це four одразу, так? Ocean, 8. Океан, ocean, ocean, ocean. Далі valley, це, мабуть, долина. Ось вона. Valley, долина. Coast, узбережжя. На номер 3. Canyon, каньйон. 6. Waterfall, 7. Водоспад. Savannah, саванна. 5. So, and mountains 2. Гори 2. Okay, great. So, 1. Valley, долина. 2. Mountains, гори. 3. Coast, узбережжя, coast. 4. Desert, desert, пустеля. 5. Savannah, саванна. 6. Canyon, каньйон. 7. Waterfall, waterfall, водоспад. 8. Ocean, ocean, океан, ocean. 5. Look at the map of Earth. Погляньте на мапу Землі. Talk about the different colors on the map. Поговоріть про різні кольори на мапі. What are the biggest landforms
and water bodies you can see. Які найбільші формоутворення землі і води ви бачите. Ну, це мається на увазі continents, континенти and oceans. Name them and show on the map. Назвіть їх і покажіть на мапі. So, Africa. 6. Africa. Asia. 4. Antarctica. 1. Europe. Європа. 2. North America. 5. Australia or South America. 3. Australia. 7. The Pacific Ocean. 9. Так, одразу. The Indian Ocean. The Atlantic Ocean. 12. Атлантичний океан. 12. The Indian Ocean. 8. The Arctic Ocean. Maybe 11. Окей. Північний льодовитий. Тут просто так 11 стоїть на Скандинавії десь. So, and the Southern Ocean. Southern Ocean 10. So, Africa. Давайте почнемо звідси, так? За континентами. So, North America, South America, Africa, Antarctica. So, Europe, Asia, Australia. Тепер oceans, океани. The Pacific Ocean, the Atlantic Ocean, the Arctic Ocean, the Indian Ocean, the Southern Ocean. Але я знаю, що Південний океан, його в деяких класифікаціях не виносять в окрему групу, так? Деяка класифікація закінчується 4 океанами, а деяка, як ми бачимо, є ще і Південний океан. Great. Exercise 6, page 158. Join the names of landscape. Поєднайте імена поєднайте назви з цим утворенням. So, the North. Північний. Africa. Africa, це у нас континент. Sea. Окей. Так, континент. So, the Nile. Nile – це річка. H. River. So, Loch Ness. Lake. Озеро. The Black Sea. G. The Indian Ocean. B. So, Madagascar. Island. I. So, Kilimanjaro. Mountain. Mount, yes? Mount. A. The Sahara. Desert. F. Пустеля. So, отже, Індія – це country. J. And the North Pole. Північний полюс. І. Окей. Отже, ми поєднали назви join the names of landscape. So, give the examples of the following. Дайте приклади за цими виразами. So, the part of the world you live on. Частина світу, в якій ти живеш. Europe. So, the country you live in. Ukraine. The lake in or near your city, town or village. Озеро біля твого міста, містечка або села. The river in your region. Річка у вашому регіоні, так? The Сіверський Донець. The mountain in your country. Гора у вашій країні. Говерла. The sea in your country. Море у вашій країні. So there are two seas, yes? The Black Sea and the Sea of Azov. The ocean in the world. Океан у світі. Нехай буде the Atlantic Ocean. The desert in the world. The Sahara Desert.
назва пустелі, так? The Sahara нехай буде. So, grammar. Articles with geographical names. Підійшли до граматики. Артиклі з географічними назвами. Study the table and put the articles where necessary. Вивчіть табличку і проставте артиклі, де це необхідно. Вправо вже на сторінці 159. І так, rule, правило. We use article there with. Використовуємо артикль, означений there, з. Countries. Names include words Union, State, Republic, Kingdom, Federation. Ми вживаємо артикль the з назвами країн, назва яких включають слова Union, State, Republic, Республіка, Kingdom, королівство, Federation, федерація. For example, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. А також ми вживаємо артикль the з назвами країн, які вживаються у множині. Наприклад, the Philippines, потім Нідерланди, the Netherlands. Також ми вживаємо з артиклем the. Якщо у нас unitary state, якщо у нас країна унітарна, то ми не вживаємо жодних артиклів. Ну, наприклад, ми говоримо Ukraine без артиклю. Наприклад, ми говоримо France, Germany без жодних артиклів. Далі. We use there with the names of rivers. Ми вживаємо артикль the з назвами річок. The river Thames, so the Dnipro River. Також ми вживаємо артикль the з гірськими системами. Тобто одна гора Говерла, система The Carpathians, наприклад. Або The Alps, Альпи. З назвами пустель The Sahara. Назвами океанів The Atlantic Ocean, The Indian Ocean, The Pacific Ocean. With the names of the seas, з назвами морів. The Mediterranean Ocean, Середземне море. The Black Seas, The Sea of Azov. Canyons, з назвами каньйонів. The Grand Canyon. Groups of lakes, The Great Lakes, Великі озера. Групи островів, The Bahamas. Отже, коли нам треба щось об'єднати, так, то ми тоді вживаємо це з артиклем the. We use no article. В яких випадках ми не вживаємо артиклі? По-перше, це назви планет. Mars, Mercury. Continents and geographical areas. Континенти і географічні площі якісь. Ну, наприклад, континент – це Африка, Австралія. З більшістю країн, те, що я говорила, так, які не є федераціями. Наприклад, Japan, France. Individual islands – окремими островами, Балі, Cyprus. Individual mountains – Kilimanjaro, Говерла. So, individual lakes світять. And parks, наприклад, Central Park, без артиклів. So, now using this rule, so let's do the task. І так, The Dnipro River вживаємо артикль. Mount Everest не вживаємо артиклю, тому що от єдина гора. The Nile River, Ніл, річка. The Indian Ocean, Europe, Venus, без артиклів, тому що за правилами вони не вживаються з назвами континентів, материків та назвами планет. The Baltic Sea, Балтійське море. Canada, без артиклів. Lake Victoria, без артиклів. The Oleshki Sands, тому що це пустеля, назва пустелі. The Carpathian Mountains. The Dniester Canyon, каньйон. Так. Himalayas. Це у нас range of the mountains. The Netherlands. Назва країн вживається у множині. The British Isles. Об'єднання островів. The United States of America. Артикль де потрібен. Great. Task 9. So choose the correct word to complete the sentences. Оберіть правильне слово, аби доповнити речення. Write there where necessary. Hoverla is a huge hill or mountain in the Carpathians. Mountain, of course. So, is a popular tourist resort in Egypt. Тут треба артикль, по-перше, потім уже не треба. So, Great Britain is an island, part of the British Isles.
Окей. Так. Next. Australia is a country and a small continent. Австралія – це країна і маленький континент. So, Baikal is a very deep lake in Siberia. South Pole is on the continent of Antarctica. So, the Atacama Desert, Атакамська пустеля, in South America never sees rain. South America is one of the most beautiful continents in the world. Це континент у нас. Mount Everest is the highest mountain in the world. The Pacific Ocean is between North America and Asia. Great. Ну, отже, от тут у нас the Red Sea, вибачте, не підкреслила. Отже, ми обрали правильне слово, так, і підставили, де необхідно, артиклі. Now check out the meaning of the words and complete the table. Перевірте значення цих слів і доповніть табличку. Add more examples to each column if you can. Додайте по одному прикладу до кожної колоночки, якщо ви зможете. Can you name examples of these landscapes in your country? So, water, land, mountain. Окей, water. Це у нас waterfall, river, окей, sea, and lake. Окей. Next, land. Давайте одразу mountain, так буде простіше. Mountain. Ну, звичайно, mountain range. Окей. Rock, скала. Cave in the mountain відбувається, так? Так. І останнє – це National Park, land. Національний парк – це land, земля. Forest, valley, долина. Canyon, типи landforms, так? And coast, узбережжя. Well done. So, listening task. Listening task, page 160. Look at the pictures. What are the places you can see? Погляньте на малюнки і скажіть, які місця так, ви можете бачити на них. So, match the names with the pictures. Поєднайте назви з малюнками. Write the article where necessary. Listen and check. А потім послухайте і напишіть. So, Vesuvius volcano. Вулкан Везувій. 1C. Окей. Grand Canyon, однозначно B. Так, Ayers Rock. F. Давайте маленькими тут напишемо літерами. Далі. Great Barrier Reef. Великий риф. Everest Mount. Mount. D. So, залишається у нас Yellowstone. Долина, здається. Або долина смерті. Death Valley, здається. Volcano Vesuvius. Yellowstone National Park. The Grand Canyon. Death Valley. Ayers Rock. The Great Barrier Reef. Mount Everest. Okay, so we've listened and checked. Task 12. Create your own list of 7 natural wonders. Створіть свій власний список 7 див природи. Use there where necessary. Використовуйте артикль, де необхідно. So, what are the most beautiful places in your country? Type of place and location. Які найпрекрасніші місця у нашій країні? Тип цього місця і локація, де розташоване. What natural wonders would you like to visit and why? Names. Ну, наприклад, the Dnipro River, the Oleshki Sands, Lake Sinevir, the Dniester Canyon. Please, you may choose in your list of 7 wonders. So,
That's all for today. Це таким був у нас сьогоднішній урок Planet Earth. Ми сьогодні з вами вивчили багато нових слів, багато нових виразів. На наступному уроці зустрічаємося з вами на уроці Nature and Wildlife. Будемо вчити з вами підтемку великої теми нашої природа і погода. Природа і дике життя. Goodbye, good luck. Have a nice and peaceful day.